Android apps can now run natively in Windows 11. So right off the bat, that is pretty cool. They're showing it's... السلام ومرحبا بكم شباب في فيديو آخر. الحقيقة فيديو هذا معناتها عامل عليه بونكيف معناتها خاطر ويندوز 11 11 11 خرج ديمو معناتها عملوا له الانتروداكشن ايكيب تاع مايكروسوفت. دونك باش نشوفوا الديتيلز نتاع الويندوز 11 جديد شنيا فيه شنيا ما فيهش كذا كذا كذا. دونك باش نشوفوا اش فيه وما فيهش ونحكيو عليه. دونك ونشوفوا اش فما جديد فيه معناتها هل هو مختلف على ويندوز 10 ام لا. نبدا. Version of Windows coming as a free upgrade this holiday season to a PC near you. Now it's funny, a lot of you probably know me as a Mac user most of the time just because I've used a lot of Macs here at the studio, but that's not actually because of Mac OS. I switched to Mac OS for the most part at work because of an app, because of Final Cut Pro. So I'm perfectly more compelled to react to this Windows unveiling than anything they've done over in Apple Camp lately. كالعادة كلا ليزابليكاسيون موجودين بطريقة أخرى معناتها ممكن ككورتونا أو ليزابليكاسيون دوكم تنحاو معناتها ما عملوا حاجة أخرى معناتها ديزاين جديد على جنب من هنا. دونك كيما تشوفوا نتوما الديزاين بتاعها ولا تشبه الماك معناتها البروجرام تاع الماك ليزابليكاسيون كلهم في الوسط هنا معناتها تقول ماكنتور ماك معناتها تقول بروجرام ماك ايبل. دونك هذا اللي شو نشوفوا معناتها lately in the desktop stuff. At the end of the day though, it's just an operating system and you're going to have to run apps on it. So we'll get to the app situation in a minute, but there's plenty of interesting stuff now that they're doing here in Windows 11. So حاجات ما نهتم لهمش الحقيقة معناتها حكي جد فارغ. First of all, the whole transparency remind me a little bit of the hype around Windows. عطيني في موضوع الجيمنج في موضوع هكا معناتها شنو نجموا معناتها شنو نجموا ناخذوا شنو نجموا نستفادوا معناتها من ويندوز Vista when we had that super flat Windows XP and then Vista was all this glass. But of course now it's much brighter and lighter, and I'm just going to stop mentioning Vista now. There is a new start menu in Windows 11, which might make you a little nervous if you're familiar with them messing with the start button and the start menu in the past, but it's pretty good. It's actually centered now by default to keep with the theme that معناتها ولا المنيو كل في الوسط ما عادش من على اليسار. Windows 11 should be the center of your ecosystem. Pull over, or even on the Mac you could do this. Now on Windows 11 you can swipe over and you get a pane of widgets with info. كما قلت انا بالاول الفيديو برسم تفرجت فيه قلت لك الويدجات باش تولي اوتوماتيكمون تخرج على اليسار فهمتني والمنيو في الوسط معناتها information customized by AI. So it's this glassy pull screen with this if you want to just live here for a little bit. It's pretty cool. Skype for $8.5 billion. So when I think of what Microsoft could do to like make communication easier in Windows, that's just what came to my head. But you know, they're trying to promote Teams and make it the default messaging app and push it more among regular people. So the demos they were showing in this event were just people having chat conversations with friends and family and just hopping on casual video calls on Microsoft Teams. Now, I don't know about you, but I've always thought of Teams as a business app. ويندوز 11 عملت بروجرام في المنيو جديد تنجم تكونتاكتي الفاميلي نتاعك معناتها يكونوا عندهم نفس الويندوز بيان سور تنجم تتصل بهم عبر فيديو وكذا بلا بلا كيما الواتساب اللي في التليفون كيما كذا. App like a corporate video conferencing app, because that's the only thing I've actually used it for. It's literally called chat كيما في الماك. Teams. So I kind of wonder if building it into Windows will actually have the intended effect. Like, it's coming out during the holiday season, which is
for a while and they're still can jump on Facebook hitting standard default, but we'll see. I do love though the new window management controls. This is something Windows has been ahead on for a while and they're still great at. Now in Windows 11 you hover over the maximize button I believe and you get all نجم تقسم السكرين معناتها اللي هي الشاشة ثلاثة وتنجم تخدم عليهم كأنك عندك 3 مونيتور معناتها كأنك عندك 3 شاشات. all these new multi-window snap presets. Super dope for people who work with multiple windows open all the time like I do. And also, Joanna Stern has an awesome exclusive piece over on the Wall Street Journal right now that posted today. You should definitely read it. Monitor, when you The external monitor, you know, when you unplug an external monitor of the Windows card in your laptop screen and the Windows 11, when you unplug your big screen, open when just minimize the laptop taskbar, then you reconnect it, they spring back into place. unplug the monitor, they'll all minimize, and when you plug that monitor back in, they'll all go back to where they were. Pick up where you left off. بون بعطيك مثال هو على اللابتوب تنجم تستعمل مع اللابتوب دو سكرين معناتها وممكن هذه معناتها ما تضرش كيما نقول البروسيسور ولا الجرافيك كارت معناتها ما تستاهلش قوة كبيرة انك باش تخدم دو سكرين على اللابتوب مهما كان قوة اللابتوب. That's pretty dope. But the biggest new thing, the biggest, most headline-worthy new feature from Windows 11 that caught my eye the most has to do with apps. So this is the headline, ready? This is what can be printed up at the top super simply. Android apps can now run natively in Windows 11. So right off the bat, that is pretty cool. They're showing it's compatible. بلو ستار اسمه هو الايميلاتور اللي يلعبوا فيه ببجي بلوس اسمه جيم لوب. باي باي جيم لوب. تيك كير. Compatible with the window management control. الحاجة القوية اللي عجبتني في ويندوز 11 انها وليت تنجم تلعب ببجي موبايل ولا كول اوف ديوتي موبايل على ويندوز 11. ويندوز 11 عملت محرك منه فيه كما نقولوا نحن بالعربية منه بالمصري منها فيه كيفاش يقولوا بالمصري يقولوا منها فيه منها فيه معناتها كيما نقولوا ويندوز 11 ولا فيه محرك معناتها في عوض انت تصب محرك من الجيم لوب ولا بلور ستاكس ولا حاجه كمان هكا دونك الويندوز 11 عنده محرك بتاعو نجم تلعب ببجي موبايل كول اوف ديوتي موبايل اي ابلكيشن whatever that application you can open it into Windows 11. So this is cool. حاجه تعرفونها برشا. And it can potentially give you access to a whole new suite of millions of apps that we all know and love, working perfectly on the desktop or the laptop or the 2-in-1 that you carry. Like Android Apple on your PC. Don't see the details, whatever. Okay. Whatever runs Windows, you got to bring the most popular apps to Windows to get people to use Windows, right? But there are some more details behind that super simple headline. So this is made possible through a collaboration actually between Microsoft and Amazon. So actually what's going on here is it's loading up the Amazon App Store for Android apps into the Microsoft Windows App Store. And this is all going to be run through Intel Bridge technology. So again, from Joanna's piece, she notes that you'll be able to search through the Windows App Store like normal, and when you find an Android app in there and you click to download and install it, you will have to be signed in to an Amazon account because it's coming from the Amazon App Store. باهي قالك باش توصل تستعمل الاندرويد 11 لازم تكون عندك اكاونت على امازون. And actually the first time you ever do this, it'll have you download and install the Amazon App Store app for Windows, which it's just the first time, but it'll work. And then from there you'll be able to download all these Amazon App Store apps. It's not 100% overlap with the Google Play Store, from my experience. It's pretty close, but it's the... Off the bat, that is pretty cool. Has to do with
apps. So this is the headline. Ready? This is what can be printed up at the top super simply. Android apps can now run natively in Windows 11. So right off the bat, that is pretty. باهي بالنسبة لهنا معناتها ظاهرة محرك معناتها باهي. دونك هو عقدها قال لك لازمك تشترك مع الامازون، ومن بعد الامازون تعطيك البرميشن باش تصب، باش يولي اللي تصب الابليكيشنز معناتها. هذه جيم ظاهرة جيم ووردز اكسل باوربوينت ميل كالكوليتر مايكروسوفت ستور. دونك So right off the bat, that is pretty cool. They're showing run natively. They're showing it's compatible. Download and install. You'll be Android apps that are. It's pretty close. Amazon Android App Store loaded up into the Windows App Store. If that makes sense. So maybe the headline should really read Android apps that are in the Amazon App Store will work natively kind of on Windows 11 as long as you have a Microsoft and Amazon account. Basically, it just feels like a super official sideload. It doesn't quite feel native, but they'll try to make it feel as native as possible. The move to do this, by the way, makes perfect sense. Like, meet the people where you want them to be with their apps that they already like. It's the same reason you can run Android apps on a Chromebook, and you can run iOS apps on a Mac. It doesn't mean they're going to be good. Like, there's a bunch of bad examples of them. You're going to just say you offer points. Windows 11 is looking fresh and clean on Windows. Sure. So those are all the big new changes. باهي شباب، ما فماش حاجة أكثر معناتها باش يحكي فيها سيد. دونك هذا هو معناتها ويندوز 11 حاجة اللي ما ركزوش عليها ممكن ولا ما مازالت مش موجودة، انه كيفاش الويندوز يهندلي السي بي يو جي بي يو. هي الحاجة اللي لازمهم يخدموا عليها. الويندو الابل ستور اسمه الحكاية تاع الابليكيشن اللي تنجم معناتها المحرك اللي عمله الويندوز 10، محرك الاندرويد اللي موجود في الويندوز 11 حاجة باهية برشا. فرحان بيه برشا انه ما عادش تنجم معناتها اللي يحب يلعب ببجي واللي يحب يلعب العاب معناتها ما عادش يصب المحرك يولي في الويندوز 11. سامحوني، معناتها ينجم يلعب في الويندوز 11 من غير ما يعمل تحميل أي محرك ويخسر FPS. هذه الحاجة الفرحان معناتها اللي يعمل عليها بونكيف. دونك إن شاء الله نلقاكم في فيديو آخر. معرفش فيديو جاي معرفش باش يكون، ممكن على حاجة، ممكن على البرو، ممكن حاجة أخرى باش نحكيو عليها. دونك متنسوش اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.